siphinde sibulise kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo sithi golokonqo singenile singaqali singumthombo phala phambili iEkhaya Jikelele. Kanti ngoku singena kwiyure yesibini yenkqubo. Ukuba wena usandula ungena ukhona usibamba ngoko hayi ungabi naxhala mntasekhaya kusekuninzi esikuphathele kona. Igama lam ke ndimlokolo sakalubisi unonkanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye andiyami ndedwa ke ndihamba nayo uNadia. Hayi ke nam ndikuNadia Dambuza ndihamba nayo ke inkanyezi ekhanyayo ekhanya kude eneneni sibethile saqoshela ngayo yure yokuqala ngoku ke singena kule yure yesibini kwaye nanga amanqaku esikuphathele wona kaloku sinkonyiwe isigwebo kwisicelo sikaZuma liyaqhubeka ityala likaMeyiwa asizishiyanga ngaphandle ke ezemidlalo ezolonwabo ngoba esinibonisile kuqala kunye nemo yezulu hlala nathi ungagungqi. In a review application, the applicant prints does not... Liyaqhubeka namhlanje kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ityala elimalunga nombango wesihlalo sekumkani yesizwe samaZulu. Amasi aza kubebekwa elangeni ngomso xa kugagana uMzantsi Afrika neNew Zealand kwamagqibela kankqoyi endebe yehlabathi. Hallelujah linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya igama lami uSibubhana the gospel dude ngila Ekhaya Jikelele. Keep watching Ekhaya Jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Liyaqhuba namhlanje kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ityala elimayelana nokubangwa kwesikhundla sekumkani yesizwe samaZulu. Ngexesha lokuchotshelwa kwetyala kwakwenziwe ingxelo ngamaqela abandakanyekayo kwaye iJudge uDavis wasigcina isigqibo sakhe waze wathi uyakujongisa intetho ezenziwe ngamagqwetha kwelityala. Kanti umntwana uSimakade Zulu uthi kukho imigaqo ethile engazange ilandelwe ngethuba ukumkani uMisu Zulu wasezikwaZulu-Natal ebekwa njengekumkani yesizwe samaZulu. Kwenzeke ingxaki ke ngethuba kuphelela ityala nanjengoko kukho abanye ababandakanyeka kwingozi yemoto xa bebuya etyaleni besiya kwiphondo laKwaZulu-Natal. Sinkonyiwe isigwebo kwisicelo senkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu sowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma sokurhoxisa uadvocate Billy Downer njengomtshutshisi okhokhelayo kwityala lakhe lesivumelwano sezixhobo. Esona sicelo samva nje phambi kwejaji Nkosinathi Chili siza emva kokuba uJudge Pete Cohen wasichitha isicelo sikaZuma sangaphambili ngo-2021 waze warhoxa kwityala likaZuma. Igqiza lamagqwetha akaZuma afake isicelo kwiinzame zakutshanje zokususa uDowner ngelithi uZuma akalifumananga ityala elinobulungisana njengoko bekukho umngcipheko wokuba uDowner angakhetha icala. Iqela lezomthetho likaDowner likukhabile oku lisithi eli licebo likaZuma lokuqhubeka nokunqanda ukuxoxwa kweli tyala. Ekuqaleni kwale nyanga uZuma uphulukene nesibheno sakhe kwinkundla ephakamileyo yezibheno ngokuchasene nomyalelo ukuthotyelwa kwesigwebo esibeke bucala ukutshutshisa kwakhe uDowner kunye nentatheli uKaren Morgan. uZuma uyabhena kwesi sigwebo. Kanti ke iqela labakhuseli kwityala likaSenzo Meyiwa namhlanje kulindeleke ukuba liqhubeke nokuphonononga ubungqina bukaMuhulo Raphatu ngethuba ke lichotshelwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli. uRaphatu ke lipolisa elabhala ingxelo yokuvuma ityala yomnye wabatyholwa uBongani Ntanzi. Kungoku nje amadoda amahlanu kwityala lokubulala lomdlali webhola ekhatywayo uMeyiwa wadutyulwa ngo-Oktoba kanyaka ka-2014 eFosloras kwimpuma yeRhawuti. Izolo ke igqwetha labamangalelwa uThulani Mngomezulu uligxininisile ibango lakhe lokuba uNtanzi wangcungcuthekiswa waze watyikitya oko wavuma kwakhe isityholo ngokunyanzelwa.
Kwiqonga zokuvakaliswa kwezimvo zoluntu lwasekuhlaleni malunga nomba womlilo otshise isakhiwo usindiso kumbindi weRhawuti, kuvakale ukuba zazivaliwe iindlela zokuphuma ngokungxamisekileyo. Ibambela lengqonyela yomlilo uRhapulane Monaneng ube ngowokuqala ukunika ubungqina phambi kwekomishoni yophando enikwe uxanduva lokufumanisa unobangela walomlilo obulale abantu abaku-76. Le komishoni ixelelwe ukuba indawo zokuphuma zazivalwe ngeebhokisi, izitena nodaka, kwanamasango ayevaliwe. uMonaneng ungqinile ukuba iinkonzo zikaxakeka xebe kwaye kwafumaneka ziqobhoze udonga olwaluvalwe indlela yokuphuma. Intshukumo ngaphakathi kwesakhiwo zathintelwa zizinto ezinobungozi bomlilo njengamatyotyombe enziwe ngeplywood. Umgangatho ophantsi wawunezinye izinto eziyingozi ezifana neebhedi kunye nezinto zokupheka zeparafini. Inkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje iza kuqhuba imamela iingxoxo ngomba we-life esidimeni. Injongo zoku ke mbukeli kuqinisekisa ukuba ingaba nabani na unokuba netyala lokubhubha kwizigulane ezigula ngengqondo ezili-144 ngethuba zifudiswa e-life esidimeni. Zisisiwa ke kwimibutho engabhaliswanga engenanto yakwenza norhulumente ngonyaka ka-2016. Izolo umbutho woluntu uSection 27 ucele inkundla ukuba ibambe owayesakuba ngumphathiswa wezempilo eRhawutini uQedani Mahlangu ngetyala lokusweleka emva kokuba wavala eliziko ekhankanya ke imiqobo yezimali. Lo mbutho uxoxile phambi koluphando usithi uMahlangu owayesakuba ngumlamli we-Mental Health Directorate uGqirha Mokgabo okanye Makhabo Manamela kunye nomnikazi we-Precious Angels umbutho ke lowo yena ke Ncube kufuneka abekwe ityala ngokubhubha kwezigulane ezili-144. Abameli ke bomthetho beentsapho zezigulane ezabhubhayo bathi kukho ubungqina obaneleyo bokutshutshiswa kwabo bajongene nokubhubha kwezigulana.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Siyathemba kaloku into yokubana siyababona nababukeli bethu pha ku SABC Plus. Uyaqonda ukhumbule kaloku umbukeli into yokubana si ekhaya Jikelele. Siyathanda into yokubana sikuphathele indwendwe ezathi zikuxhobise kaloku kuba wonke umuntu uyanqonqoza ufuna imisebenzi. Kanti ke uKelvin Ratlaji ngumqulunqi ophume izandla, umyili kunye nomdlali kamabona kude. Sekhe kaloku wazibandakanya kwimidlalo efana noToro okanye Toro the Sleepwalker. Ngoku ke ebekho kumdlalo wamabona kude ebepha ematheni uShaka Ilembe njengogoloza. Njengokhokele ke umdlalo kumabona kude ke unamawonga liqela egameni lakhe kuquka ke i2019 Lisedi Spirit of Courage Naledi Theatre Award ukubalula ke ezimbalwa ukanti ke nangaphesheya ukwaqhaphakile usebenzile ke neNational Arts Council of South Africa kuphuhliso lwababhali ulitshantliziyo ke elikhokhelwa ngokuthetha ngemiba yokuzazi ucalucalulo nokunikeza ilizwi kwabo baphila nenkubazeko. Uhleli nathi ke namhlanje apha kumagumbi ethu osasazo ukuze ke asixelele ngobomi bakhe kumabona kude kwaye ke nemfundo enomsila unayo. Masikubulise sikwamkele ekhaya Jikelele. Ngiyabonga siswami. Ndiyabulela into bana usindwendwele because into xa ndikubona ndacinga ivideo yayipha ku TikTok usothusa ndithi hayibo wasenzani singumZantsi Afrika. Ngiyaxolisa. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Thank you so much for joining us. Before sihlabele mgama sazi ngobomi bakho in the television space. Siyathanda into bana beyond lo msebenzi umhle ungako wenzayo ngubani kakade xa sithetha ngoLatshati? Manthetha nami nikhuluma ngomuntu who is a trained artist who went to varsity and is still working within the varsity space where is training artists and actors as directors mainly. And speaking of that, we want to see some of your work. Bukeli masikhabulise sikufincise kulomsebenzi umhle kangaka awenzayo ngaphambi kokuba ke sive ngakumbi ngezinto azenzayo. Khabula ngafinci. Snuffling among ashes and dust, the landscape and below. There were dirty colors, so dirty they led into the blue on the wind. Here, the road that now unfolds before our eyes. They advance under the illusion that somewhere beyond there lies a quiet haven. They walk barefoot. Their clothes the same color as the road. The old man's name is Dwight. Nguwelo. Uphelele. And I mean abantu abaninzi baye bakwazi ngokupha kwiShaka Ilembe. Ungathi mhlambe this was your biggest career highlight? No, definitely. As much as I've worked in a few spaces, some internationally, Shaka Ilembe was one of the biggest projects that I had to be part of and bring a role that was never actually touched in Africa. And you are coming in to fill a space that's not even existing, and you have to just do as much as possible to be that example and representation. And you slayed that character. I mean, udlala uba uthakathe, because I know, I mean, with actors, there's a lot of preparation that goes through before ubeka you are on screen. So when I went njani, uye wafuna mhlambe umuntu othakathayo walena tricks, because the way owenza ngakhona, it's believable. Ingathi ngumthakathe uqobo. One of the things that I did to prepare for Shaka was to have a conversation more spiritually than even thinking about acting and what. Because we are tapping into 1700s. It's history. It happened. So we're tapping into a world that is spiritual, that only exists in
in the archives, in the spirit world. And I had to prepare spiritually than prepare very technically. You know, and I le point ubalula into bana you had to tap in because I mean 1700, and I mean looking at Ishaka Ilembe, it's one of a series of any productions esibona into kubana ngenene zivumbula history yethu as Africans. So I like the point yokuba you had to tap in spiritually more than just ba prepare it technically. I mean, we hear that recently we are wabakanti ufumana Pagu Creative Exchange residency. Can you tell us about that? What happened is I applied for a creative residency, exchange residency, with, which was a collaboration between the Center for the Last Good Idea and Teatre Jure, which is in Barcelona. So I was selected to create a new work, and part of the new work that I created was a work called A Hole in Waiting, where I was looking into how much apartheid was actually funded by a system of the systems of the minds. So looking into what do holes mean in Africa, and mostly holes in Africa mean they are spiritual, they are sacred, they revolve around the ritual element. And what does it mean for us as Africans to be digging for capitalistic reasons? And in that work, one of the things that I highlight is Marikana doesn't come as a shock, because something had to fill the holes that we keep opening in this land. I mean, you're raising such a very powerful point, because over the years, I mean, we can say that as Africans, we are experiencing the wave of African revival, where we see Ama-Afrika, Efunuzazi, Imvelaphi yabo, digging history, even looking at Egypt. Kunezinto ezifunyanwayo ngoku ekuthiwa bezifihlakele, and ziyabonakala into yobana they are revealing the truth. Would you say that, mhlambe, I mean, you are in the creative space. I mean, do you see artists kwesi space ukuso going back to their roots and reviving Africa? No, definitely. There's a revolution. I think there's a lot of embracing who we are as Africans. There's a lot of a sense of reclaiming the narratives that we were told and fed that were written as lies. And Shaga Ilembe, for me, becomes one of the greatest examples where we get to watch the narrative of Shaga not as this masculine black man who had emotions from nowhere. So for me, those things, we had to go and look into history on how do we bring these characters to life. So yes, we are in the age of unlearning and relearning. And speaking of that, I mean, uyewabekanti uyaphumelela kulonyaka ophelileyo. You bagged a SAFTA. I mean, the best South African Film and Television Award. I mean, uba mhlambe urecognizwe kwi SAFTA. I mean, that is huge. That is big. Bekunjani ko uyewaziva njani? Firstly, it was a shock, because no one at that time when I received it really knew much of my work, but I knew the industry knows it because it was still coming. And for instance, I was part of creating, story contributing and casting for the first Kwaito film, which was Surviving Gaza. So there's things I've done that mostly were not out there, but looking at everything, looking back during that time of SAFTA, it was quite of a moment to say, we are starting something, we are going somewhere. Alala, congratulations, congratulations. Siyazinca ngawe si Ekhaya Jikelele. Phakathi ke kwezinto esingathi into yokubana zichukumisa okanye they are closer to your heart, ngumba yokuba you are the voice yabantu esibona into yokubana baphila nenkubazeko. I mean, looking at the creative industry and the country as a whole, do you feel like mhlambi into yokubana siyasondela ekubeni si recognize the rights of people living with disabilities
and uba ngaba mhlawumbe uyabona into yokubana kukhona umsantsa nendlela ekumele sihambile, what do you think needs to be done to ensure that wonke umuntu apha ezweni uziva ekhuselekile kaye esamkelekile? One of the greatest things about South Africa generally is we have one of the most beautiful constitutions. They are very clear. The only challenge becomes implementation. We still treat disability in this country as policy statements, reporting back to the government. We treat disability as access. Can someone go up a ramp and so on? But what is the actual work are you doing for this person living with disability to be empowered, to be part of nation building and contributing to economy? And those are the gaps that we have as a country. But we have beautiful documents that are guiding us, that's saying we can do this, and we just need to put a lot of effort into implementation. Iyabonakala into yobana wena Calvin uxwaye uxanduvo oluninzi uthi ulapha ube ngapha siyaphawula into yobana nakwi-University yalapha eMzantsi Afrika iUNISA ukwasebenza khona. Ubandakanye kanjani ne-University? I'm actually with the University of Pretoria. Oh, University of Pretoria. Yes. I'm lecturing, directing, specifically focusing much on theater, and also I do assist in cam acting. So I'm mostly doing that, and also looking into writing research around people living with disabilities who are in performance and who are in the arts, and also how do we find some of those voices to come into academia. Yeah, and I'm sure, I mean, the reception from young people and their interest, I mean, abezawu lecturishwa yi-award winning SAFTA bayabona into yobana noko ikamva labo liqaqambile. And part of the work that you do, njengoba benditshilo into yobana uthi ungapha bathi inyawo zinodaka esiXhoseni, xa uhamba uzinikezela uzibophelela kuyo yonke into yenzayo, ukwanawo nombutho i-Kelvin Rakadi Foundation. Khawusixelele banzi ngalo mbutho intono yenzayo. Is it also the creative space okanye it different yona? Kelvin Rakadi Foundation, yes, it does focus a lot on the arts, but at the same time it looks into how do we find Jikelele from Eastern Cape who has potential to be studying somewhere, to get a bursary to study in a different university. But also bringing Jikelele grows up in a special school. So it's coming into a world where everything is gonna be different. How do we take care of Jikelele for emotionally, so that we don't experience someone coming in, having a potential, having a taste of going somewhere and then dropping out because of the space. Because we still treat people living with disabilities as people who are incarcerated. Imagine going to grow up in a special school for 12 years. And after 12 years, you come out, you are in the people. It becomes another world completely. And there is a track record of people living with disabilities who come to varsity and dropping out, not completing. It's a huge rate. It's a huge rate, and I feel Kelvin Rakadi Foundation comes in as that organization that really gives support. And now that I'm on TV and everything, it becomes, I'm not just saying a dream, it's something that's possible. So I'm not
asking or saying magic to you. Yeah. It's something that can be achieved. Wow, quite profound. And I mean, ibalekile lento uzanayo yokuba mhlambe umuntu uzawuvaleleka 12 years in school and you only get that opportunity to interact nabanye abantu after 12 years. So it will really come as a shock. So I mean, umhle kakhulu umsebenzi owenzayo ukunikeza into yokubana uyaqiniseka into yokuba ubanikeza inkxaso naye umuntu mhlawumbe akwazi ukuba aphile nabantu aqhele angaziboni ngathi usecaleni use-island. And I love even the creative space into ayenzayo njengokuba nawe uyi-voice bajonge kuwe. Ungathi mhlawumbe looking at the foundation, kuphi apho nijonge khona? I know into yobana greatness is awaiting, but ungathi mhlawumbe in terms of future plans nimephi? One of the greatest future plans I have is to create an academy that really looks into developing voices of people living with disabilities who are going to be leaders. For instance, I started being part of being involved in the parliament from grade 12. And from that age, I could already show potential about who I'm going to become. So we need more voices of people living with disability coming into leadership spaces, but also being at the center of empowerment. Amazing work. And I just want to read this comment. Jembuteta, I'm seeing this comment on TikTok. Okay. It's from Lioness. Uyachindovana, your character is so important. We thank you for your talent. When God created you, he knew exactly what he was doing. I think, I mean, the comments odla ngokuziva ezo imhla nezolo. Qaba nje ungathini kumuntu obukele ekhaya othi hey awamamaphupha amfiliba kuba mhlawumbe namhlambe I'm living with a disability kukhona into engeke ndiyenze, but here you are living a proof that it's possible. Ungathini kumuntu osekhaya because mhlawumbe omnye angangabe mhlawumbe ukhubazekile ngokomzimba kodwa ngokwengqondo uyabona into bana amaphupha wam amfiliba. Just words of wisdom. Words of wisdom. I think also we need to be in the reality of we come from a traumatic past in this country. It's very hard to get over certain hurdles. So I would say let's just keep on pushing. There's so many examples. There's so many inspiring stories just around the corner. And if they're just around the corner, they can be just next to you. And it might be you next time. And just don't give up. Do not give up. Kelvin, masibambe ngazibini si Ekhaya Jikelele ngokuba usindwendwele ngenene amazwi wakho nokuba uze apha ayilolize sibamba ngazo zozibini mkhovu wethu. Yabonga. Enkosi kakhulu. Right, mbukeli we Ekhaya Jikelele lo ke ebesincokola naye nguye uKelvin Ratladi esichazela ke ngobomi bakhe kwezobugcisa. Ndiyathemba nawe apha ekhaya into kubana emveni kwale ngxoxo uzawusukuma uzivuthulule kuba ngenene akukho nto ongeke ukwazi ukuyenza ubangaba mhlawumbe ubeke ingqondo yakho kuyo. Kodwa ngokumbukeli masithi qhu evenkileni ungaqushuqushalaze ubukele Ekhaya Jikelele. Kosi ngokuhlala nathi usabukele iEkhaya Jikelele. Njengoba ke besikele sanirhabulisa ngaphambili sinayo kaloku imvumi echoka mandi ukeke usezasiculela kwangoku kaloku ngolwesihlanu njengoba besitshilo ukeke ukhona ke uzasifudumeza. Keke, take it away. The sound of many waters, spirit raging fire, my
my soul ignited. Ngizwa imisindo enhlizweni inginika ithemba kuzolunga. Ngizwa imisindo enhlizweni inginika ithemba kuzolunga. Ayafezeka, ayafezeka, ayafezeka. Amaphupho, amaphupho, ayafezeka, ayafezeka, ayafezeka. Amaphupho, amaphupho. Shattered faces, mattered forever, broken pieces brought together again. Shattered faces, mattered forever, broken pieces brought together again. Ayafezeka, ayafezeka, ayafezeka. Amaphupho, amaphupho. Ayafezeka, yeah. Amaphupho, amaphupho. Say 1, 2, 3, go! Ayafezeka, ayafezeka, ayafezeka. Amaphupho, amaphupho. Ayafezeka. City, yeah, amaphupho, amaphupho. Yeah, ayafezeka. Amaphupho, amaphupho, amaphupho. Ayafezeka, ayafezeka. Amaphupho, amaphupho. Mawuthi ngomso yimini enkulu kwiqela lethu lombhoxo nanjengoko liza kuqubisana neNew Zealand kumagqibela kankqoyi endebe yehlabathi kusasa. Ngoku ke siqhagamshela nentatheli yethu uSimon Berg noyintatheli yelijelo lezemidlalo eFrance. Simon, thank you for joining us. How are you this morning? Hello, Simon. Oh, I can tell you it's very cold here in France. Very, very cold. All the Springbok supporters still tucked up in bed. Sunrise only at 8:30 in the morning. This is your European winters. I've been told it's going to get a lot colder. Hopefully we won't have to deal with that because by Saturday evening, Sunday, we'll be all out of here with the trophy in tow. So that's the state of play at the moment here in France. We're all waiting for the final. And the weather, it's not playing ball, and I don't think it'll be any better come the final. Drizzle expected, so it's going to be wet conditions, wet and cold, and that's why we have so many forwards in our pack
to have to deal with those kind of conditions. But apart from the weather, I mean, how's the mood? How's the vibe currently in France? Yeah, no, the Springboks, they're killing time. You know, they have to wait long periods of time. This 9 p.m. kickoffs in France really does take its toll. It's not something any of the professionals have prepared for in their careers. So Faf de Klerk was telling us yesterday that they spend a lot of times working on their sleeping patterns, sleeping during the day, resting up, making sure they're still focused, making sure that they will be up for it at 9 p.m. on Saturday night. It's an odd time to get up and to be ready. And but in terms of your circadian rhythms, I think boxers have said that, you know, if you can get that part of the job correct, where you're alert and you're sharp and everything's raring to go, that's where the Springboks need to be. And I think that's what they are looking for. They're in a golf club, which is about an hour outside of Paris. So they're very long way from the city. So they are not being disturbed whatsoever. It's very quiet, tranquil, peaceful out there. Just the right place to get their minds right. Do you think they're motivated enough? Do you think they're in a winning spirit? I think so. This has been, let's say, 6 years in the planning. They always said, Jacques Nienaber and his great mentor and friend Rassie Erasmus, they always said that it was the 2023 World Cup that they were planning to win the World Cup. It just so happened it was a bonus that it came earlier, 2 years into their reign in 2019 in Japan. So they have been meticulously planning for all this. And that's why we've seen such different sides take to the field throughout this tournament. They've been preparing for each opponent exclusively, and they've been tweaking the sides. So the team that delivered us from the quarterfinal, from the semi-final, and now for the final, those are quite different from each other. And that speaks a lot to the opponent, that speaks to the plan, that speaks to the detail, and that speaks to the fact that this team really, really wants to win this World Cup. They've been planning for it for 6 years. And this is it's now all coming to culmination. It's the final week of all of that planning and hard work. So we hear the president is there. Have you seen him? If you have, what did he say to the players? Simon? Well, I can't hear you right now because, as you'll see, a big bus has just pulled up behind me. Those are Springbok supporters fresh from the airport that are just arriving. This is the state of play in Paris. The South Africans are getting into the city. It's exciting times. The gathering of the South Africans outside of the country's borders. Everybody united with a singular plan, and that's to beat New Zealand. So that's what's happening right now on the streets of Paris. Well, Simon, I can tell you the vibe is exactly the same even here in South Africa. Yeah, that's what counts in the World Cup, yeah. And I think that's also what the Springboks feel. They've felt that vibe from the fans. They felt that vibe from former players, everybody behind them. And that sort of togetherness is what they are feeding off and should carry them nicely into the final. Yeah, so we heard that the president is there. Have you seen him? And what message did he have for the players? Yes, no, we also hear that the president is traveling through to Paris, and that's because he wants to be the first South African president to lift the World Cup for a second time, an unprecedented feat in itself. No, Cyril Ramaphosa has always been a staunch advocate of the national teams, and he's always had a great love for the Springboks, and you can't help but be here for such a momentous time. This is when the country is front and center in the world. Everybody's going to be tuning into this, and we have to have the President of the Republic present. But he's always had a great affinity for rugby. The Springboks have always carried the name and the flag proudly, and I think that's what's won him over in the long run.
Well, Simon, thank you so much for your time. I can't say I'm not jealous, but I wish you nothing but the best there in France and enjoy the game. Thank you. Thank you so much. Okwangoku mbukeli wami sizawuya evenkileni kancinci nje sisela amanzi. Lo ke ibintatheli yethu yezemidlalo uSimon Burke ephake eFrance esinika ingxelo ngezehlayo namhlanje eFrance kuba kaloku ngomso yimini enkulu kudlala amabhokobhoko neNew Zealand. Masithi qhwi siyabuya ngoku. Kwachapha mbukeli sifune sinamtyele kwakhona nisasibukele apha ekhaya Jikelele kanti ke kukho uhlalutyo olwenziwayo noluqhubayo mayelana nemini enkulu yangomso nokungalindelwa kaloku kumagqibela kankqoyi kwindebe yehlabathi yombhoxo phakathi kwayo iSpringboks kunye neNew Zealand. Komso ke kuzawuqha kunobathana kuqha ukujinga abantwana bedlala yaye nabalandeli bayatshaza intambo kumagumbi ethu ke osasazo sihleli noAfika Selemani nolilungu leGwijo squad egcwele amalungu asempuma koloni. Injongo ke yeliqela yabaculi kukudibanisa abalandeli bomdlalo ngengoma. uAfika ke kodwa ngephambi kokuba nimbone sincokole naye rhabula ungafinci. Sicela umfowethu sicela umfowethu sicela umfowethu tanana Afika wafika wagaleleka khona phakathi kwashukuma itafila konakala kaloku amantombazana amantombazana afikile amantombazana afika negwijo kaloku isho lonto and ke kwiphondo lapha eMpuma Koloni ezenzweni kuyabonakala into bani igwijo noko into yethu phaya yiyo kaloku into eqonda mosiba igwijo sikhulu nalo and igwijo into esiyaziyo ba xa uyosupport abantu bakho qala ngobaculela jonga andizibasa kubulisa ndikwamkele sele wamkelekile apha ekhaya Jikelele ndiyavakala ndiyaziva uba ndisebantwini bam apha usekhaya khulule ibhatyi wakhulula izihlangu ziphi phandle apha ubona basengasafakwa kaloku nam ndazifanisa nabanye ke chocho beko Afika ekasixolele banzi ngale Gwijo squad ningobani nisuka phi niqale njani kude kube lapha namhlanje kodwa ke nawe soyiqalile enye yoba singabantu baseMpuma Koloni phofu ke manzathi ngabantu baphi bani na noba ngubani na umuntu ozixela uba ufuna ubukela irugby nathi Timos singabantu abakhula sibukela sigwija and into eyenzeka ne khona ibrother yam eyicabaye lento
yokusuka yobukela irugby eFort Monti zonke izindawo bena la vudu legwijo Yes, kodwa xa ufika apha eGauteng ayikho tulanto ayikho vele kuthi cwaka uthuleka cwaka apha kuculwe khona khalushosholozo naqonda uba nidikwe yoyokosa yenzani igwijo squad saqoma sizayilungisa ke tani isilingene iyaqala kanjalo ke yaqala kancinci uba sizitshomi singabantu abazixela uba actually singakhe sihambe siyoyibukela irugby elo xesha kwakudlala i-under 19 yabona masirugby xa inala moya phofu ke kwanto xa ibukele nabantu abayonwabeleyo kuba mnandi ja kakhulu usathetha afika ngolonwabo siyaqonda into yobana ezemidlalo zidlala indima ebalulekileyo into yokubana basibumbe singama-Afrika siphela siyabona napha koFrance into yokubana ama-Afrika abumbene ndawonye kuthiwa Springboks ngendawo ndiyathanda ukuza apha kuni niyigwijo squad ungathi mhlawumbe njengoko nihlanganyelana sentsho nisuka kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo kodwa eyona nto idibanisayo ligwijo ungathi futhe ngakanani elenzwa yile ndibano ninabanayo yho alikhulu man alikhulu eyona nto kaloku likhumbula uba igwijo liyakumema limema nabani na and livele libe simple likhawuleziseke likwazi ukuthi ukwazi uvele ulijoyine ungenelele noba ungalazi naqala iyangeneleka nangoku njengoba sisuke apha siya sade sayofikelela phofu eqonda sesivele eFrance senivele eFrance What is not kanjani izigqitho kanjani Springboks e-quarter finals ayini anisibonanga ingxaki bani sasa siyakubona manikomkom unayo ikhona into engathi usuka phesheya inoba ngoku sowuzama uadapter apha eSouth Africa sowuqhelile Please yami ibuhlungu kwalento odibana nami ndiyibukele ekhaya nge-TV i-final kodwa ke kuzolunga kodwa ke mntase oko wanyathelela thina sonke and kuyaphawuleka into yokubana niye naxhaphaka kwimidlalo efana neyentenetye yombhoxo yalapha ekhaya kanti neyeqakamba ingaba mhlambe abantu banibona njani niyamkeleka njengokuba usisho into yobana nisuke naseFrance xa nifika pha nisenza amagwijo asikwazi ungayithethi kaloku into yokubana abebala xa bengathi babona umsindo nayo le enza yethu qonda ba ayibo kuthweni kuba njani xa nikwezi ndawo basamkela yazi ufika abantu bebamba inhliziyo ngoba bayayiva lento siyiculayo phofu ke noba bayazi bayintoni na okusalayo itsho inhliziyweni kuyavokoteka hey ndiyanibona napha escreenini hey nisemandleni futhi lento itsho into kubana umculo umema nabani na wakuva isandi ukhawuleza sondele njengokubeke indebe yehlabathi yombhoxo ikhabele ezipalini niza kwenza njani ukudibanisa abadlali ngengoma ibe lichulumanco kuye wonke umuntu njengoko nilapha ekhaya kuba nakusasa isayilo way yazi and abantu besimanje kukho ezikhampani masezinye izsponsorship esibane sisebenza nazo bezama uba silihambise ligwijo qonda mosimano nangu no-MTN nazo izindawo bemane bezama ke nabo njengoba bezama usupporta iSpringboks basicela ke uba sibakhaphe kwezinye izinto nangoku njengoba kuzawubakho le final basithumela siba nesigqibo ukuba masijoyine enye yezi fan park zabo kuze ibe khona laa nto yoba noba ke uyibukele apha endlini apha ekhaya akho se-stadium uyive mani bayi ingathi upha and yabona xa ugwija nabantu nale nto ebayayiqonda phofu kwani le veki iphelileyo besingabantu abazawukhala sijike ezinyembezini kodwa ke besigwija kumnandi sizizama sikhala ngegwijo siyabona liyathuthuzela kananjalo kaloku kwathi xa zijika nyani yabona sizojika izinto thulamta wena ukhalelani thulamtana wena ukhalelani thulamtana France uphi belisitsho zajika nyani supposed sajika kanti nakusika final and ibinguncipho ndaze ndathi umzingisi akanashwa ibinguncipho 1615 kodwa sincamanga ewe and yabona bisincedile lonto basingancami nangoku ke asizincama ewe and ndiyayithanda because I can only imagine kwi-players xa beva into yobana yona babasekhaya balapha beva lo magwijo loo nto iyabaphakamisa and siyaqonda into yobana zintlanga ezi ezahlukileyo niyafika nina nisuka kwiphondo lempuma koloni ninyathela kumazwe ngamazwe kwiintlanga ngeentlanga ndiyathanda ukufumanisa into yokubana nibaquka njani abanye bezintlanga into yobana nabo bazibandakanye kulo gwigwijo squad wamntu yazi simema bani
kwamntu ozixeleleyo uba ufuna ukusapota irugby kwamntu siyaba and indlela lesenza ngayo siyenza lula sixelela abantu basizawubaphi sikhupha ingoma kuze abarhalela uzipractice abakwazi bafike sebezazi xa noba ke bakhona amazindawo kwenye indawo zengoma ungayazi noba kuthiwani na uqoma uzawumza naleyo siyayifuna uyaqhwaba noba banuthi uyayizela banuthi faka inside na nibonile kaloku abadlali abathe babekwa kwathiwa thaca for amagqibela womhlaba ngomso ingaba mhlawumbi ithemba lenu limephi nicinga ntoni ngayo yonke lena into eyona nto ndiyijongile esiyijonge sayibona uba urasi apha uzixelela uba uzawujula kwanto engasebenza uzayifaka yonke and siyayivuyela loo nto mos siyaqonda because ingabikho laa nto yozisola ethi ngabe kwaske ukhe wafaka ubani nalona mesikhe samzama kwanto ekhe yasisebenzela siyambona uba uzifakile iplayer uzigibisele Jonga usathetha kanjalo eligwijo kaloku umbukeli Jonga lihambela babhele layofikela nditsho pha eFrance apho kaloku kuqhubeka khona indebe yehlabathi masiphinde futhi imbukeli sikurhabulise sikufincise ngoko konke okuthe kwaqhubeka khawuvapha Hayi andazi noba ninganikeza iform ndibhala ingathi nami ndifuna uzibandakanya negwijo squad because man and nelizwi lami ulivile ba noko hayi man likhona yazi likhona niniqabeze ebhasini nasebhanoyini please ndiyayiqonda lento uba njengoba sifike phaa sigwija la clip uyibona phaa sathi sizahambe ezitratweni sigwija kanti nezi-Springboks zine-off day yabo zazosijoyina supposile wena ukhe wahamba phofu u-Eben ba uyakikizela hayi sizokuyijonge phaa kwipage yethu u-Eben kikizela girl hayi nibethuna akabi mnandi no-100 noba bathi yo phaa kwathi kusenjalo mosubakho la practice yokugqibela before kudlalwe basimema uba siyobajoyina kule ndawo benicacisa nina uba ikude itheni siyayazi thina sahletyela andizindixelela kaloku but laa ndawo safika phaa sagwija kwaba mnandi shabasive basizile apha nifike nagaleleka kwavakala izinqi kwavakala isandi kwaqha kunobathana Chini so ngomso balindela ntona abantu intoni mhlambe noba ngoku niyapheka imbiza selivutshiwe bangalindela ntoni kunabantu ngomso kaloku inyama seyithambile ngoku yabona utsho kanje izabe sifudumeza kancinci yabona ngoba simekhe yalala ibanayo laa nto yokuba uyobunqumarha ewe but umo wethu singabantu mos abaqhela ukudibana 86 Randburg qha ke ngokuba yabona akho mntu ongafuna ubukela rugby sesaqombana ne-Mall of Africa abantu be-86 bazawufika phaa babhukishe benze but MTN aba benze i-fan parks and khona enkulu ezawuba se-Mall of Africa ya dibana nathi phaa siyeva afika into yokubana niyahambelana kwindawo ngendawo kwi-countries ngee-countries because ngoku seni-international ndiyathanda into yobana uke usihlebise okanye usikrobisele into yokubana ingaba ingxowa yemali okanye inkxaso niyifumana njani inkxaso sizama siyikhangela yazi kuba nangoku izoloku besisamane siyizama khumbule kaloku uba ummo wethu asizo-professional performers singabantu abathanda irugby abazixelelwa ke tana guys masizizameni singayibukeleli endlini siyoyibukelela apho sikhethe khona because mos nabanye abantu barhalela uba nathi siyayirhalela laa nto yobukela estadium so ummo wethu sithetha nabantu bezistadium basizamela uba basibhukishele iibhlokhi zesikwazi uhlala sonke qha ke ukubhatala oku umuntu uyazibhatalela kanye xa ke kwenzeka cela inkxaso kaloku ababukeli bajongile bathi no siyanithanda futhi siyafuna unixhasa ukhuphele nenombolo abanganifumana kuzo ndicala tana uba nisibonele ngendlela uba nisixhase ngayo
i-Instagram page yethu ithi Gwijo Squad. Nizawumane nibone ezi videos, siyafumaneka, siyaphendula. Eyona ndlela ilula in fact benzawuthi uyosifumana leyo, and phaa xa ningene phaa kula Instagram eza DMs akho nto ifane siyazicela. Ndicinga uba uzawuthi ke xa uzawucela inkxaso uyicele ngengoma uthi siyicela inkxaso. Mhlawumbe bezawuthamba intliziyo. Maybe sathi asizange uzoxabanisa iyo. Sina siyabulela siyankonqo molweni lonke. Iyo. Afika bekumnandi futhi ke ndinethemba into yokubana neSpringboks kusasa indlela izabantle. Enkosi kakhulu ngokuba ube kunye nathi. Sesinethemba uba banawusiphoxa Asoze thina singabaphumeleleyo uyawuthi sasitshila apha ekhaya Jikelele. Lo mbukeli ebesincokola naye nguye uAfika Selemani, nongumseki ke weqela iGwijo Squad esichazela ke ngenkxaso gqeba abayinika amabhokobhoko. Njengoko kaloku ngomso kuyabe kuqhawuka kunobathana kusale unobangela, nathi kaloku singuMzantsi Afrika senze nje mbukeli, kodwa ke ithemba alibulali koko liyaphilisa. Ngoku ke masithi qhu evenkileni kusekuninzi esiniphathele kona, kuba kaloku sesawungena kwiyure apho sizayiqwela siyiqongqothe eyanamhlanje. Ungagunqi.